Salut, vendredi 24 mai. Bon, le diable a un visage. מאחורינו אפשר לראות את המתנחלים, מחבלים יהודים, זורקים בפעם השנייה אחרי שכבר העמסנו הכל ופתרנו, זורקים בפעם השנייה, זורקים את כל הארגזים, מטריות אינסט שהם אמורות להגיע לעזה. זה מה שהם עושים, אפשר לראות שהצבא פה, המשטרה כבר הלכה. Rouquin. And when we came there, we saw that there were a group of settlers. They were blocking the crossing with their own private vehicles. Nobody asked them to even move their cars, and they were there to demolish or to loot some of the humanitarian aid. And then they got an information that there's going to be more trucks coming to another crossing. So they went there. In the meantime, we went to the Palestinian drivers and told them, we're with you. Let's pack everything together and try to put it back on the truck so you can take it. And when we started to see the finish line, you can say, they came back. More people, children, families, many teenagers. Belle rouquine. 12 or 13. There was a few IDF soldiers there. They did nothing. את זה שהם ממשיכים שם לפרק את המשאיות, אתם לא צריכים? And when they saw them going on the trucks, demolish everything and trying to tear up the sugar bags. Bon, normalement, ça, c'est des crimes contre l'humanité. Hein. Affamer les gens, c'est interdit. Et comme Israël est en guerre, crime de guerre. C'est bien, la CIG, elle vous regarde, hein, Cour international de justice, Cour pénale internationale, c'est bien, continuez. Continuez, il n'y a pas de souci. Nuremberg 2, c'est sûr et certain, hein, vous y aurez droit. Hein. Ça, c'est sûr et certain, hein, parce que tout ça, c'est lié au crime de guerre. Le diable a enfin un visage. Hein. Il y en a qui se posaient des questions. Nous l'avons trouvé. Salut!